Good evening. So we are live from our usual healthcare camp at Knognat Foundation, which happens every Friday. And this camp is basically for people from the marginalized sections of the society, people who cannot afford regular health care facilities and who need the support and guidance to basically be handheld during their treatments or while availing any medical facilities. So let me take you all through what happens in our camps. So basically, this is the first point of contact. Here, Modi basically, this is Mo Mongol. She is basically our unit head here. So she looks after the entire functioning of the camp. Uh, Modi, what she does here is initially she takes down the names and also does the first round of identification of whatever diseases they have, if they need just a doctor's checkup or they need to also then go to a specialty doctor, or if only just medicines will work. So she does the first round of screening. Modi, hello, আজকে আমরা লাইভ ইউটিউবে। তো প্রথম ইউটিউব নগনাট ফাউন্ডেশনের থেকে। তো একটু সবাইকে একটু ডিটেলসে বলো তুমি কি করো, মানে তোমার এই ফার্স্ট পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্টটা কি? আমাদের তো রেগুলার একটা প্রত্যেক আগে হতো থার্সডে, এখন ফ্রাইডে হয়েছে। এভরি ফ্রাইডে আমাদের এখানে একটা মেডিকেল ক্যাম্প হয়। তো সেটাতে প্রচুর পেশেন্ট আসে, তাদের ডক্টরস চেক আপ, মেডিসিন এটা হয়। আর তার সাথে সাথে যদি ডক্টর কোনো টেস্ট লেখে, প্যাথোলজি বা রেডিওলজি যাই হোক না কেন, যে টেস্টগুলো লেখেন তো সেগুলো আমরা সেগুলোও করিয়ে দিই। কিন্তু সেটাই নয়, তার সাথে থাকা যায় যে নিউট্রিশন। শুধু তো ডক্টরস চেক আপ, মেডিসিন দিল এটা হয় না, কেন এখানে ম্যাক্সিমাম যারা আসে তাদের একদম মেন প্রবলেমটা, মানে যদি বলা যায় তাহলে দেখা যায় যে 90%-এর মেন প্রবলেম কিন্তু ম্যালনিউট্রিশন। তো সেই জায়গাটাও দেখতে হয় যে কার খাবারের প্রয়োজন আছে। তো সেই ক্ষেত্রে তো ডিম, ছাতু, বা কারো হয়তো মান্থলি রেশনের দরকার সেটা, বা কারো কেউ রান্না করতে পারে না, যেমন এখানে একজন দিদা আছে, দিদা তো থাকারও জায়গা নেই আর রান্না করতেও পারার মতো এখন অবস্থা নেই। তো সেক্ষেত্রে রান্না করা খাবার এইগুলো প্রোভাইড করা কমিউনিটি কিচেনের থ্রু দিয়ে। তো এইগুলো হয় আমাদের। আরেকটা যেটা, যে ফার্স্ট যখন পেশেন্টগুলো আসে তাদের সাথে একটু কথা বলা, যে এক্স্যাক্ট তাদের প্রবলেমটা কী, সেটা কি আমাদের এখানে যে ডক্টর আছে, আমরা তো সাধারণত জেনারেল মেডিসিনটাই দেখি, আদারওয়াইজ ডক্টর রেফার করে দেন। তো সেক্ষেত্রে তাকে কোথায় নিয়ে যাব, গভর্নমেন্ট হসপিটাল না আরও কাছাকাছি কোথায় কি আছে দেখে তাকে কোথায়, সে কি তার বাড়ির লোক নিয়ে যেতে পারবে না আমাদেরকে নিয়ে যেতে হবে, এইগুলো একটু দেখে নিয়ে জেনে দিতে হয়। তো সেক্ষেত্রে তার যদি কোনো স্পেশাল ডক্টরের দরকার, যেমন কার্ডিওলজি হলে তাকে তো আমরা সেখানেই নিয়ে যাই, বা আরও আছে যেমন অর্থোপেডিক পেশেন্টগুলো, সেক্ষেত্রে তাদেরকে যখন রেফার করা হয় তাদেরকে। রিসেন্ট হয়েছে আমাদের এই চোখের, তো এই দিদার সঙ্গে আরও কয়েকজন গিয়েছিল, তাদের চোখের করানো পুরো ক্যাটারাক্ট। হ্যাঁ, ক্যাটারাক্ট ক্ষতি। তো সেটা আমরা হসপিটালে নিয়ে গিয়ে আমরাই দায়িত্ব নিয়ে করিয়ে নিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ওদের পোস্ট অপারেটিভ যে সেটাও আমরাই এখন দেখভাল করি, কারণ ওদের বাড়িতে ফ্যামিলি মেম্বার নেই। She is basically a street dweller. She stays on the streets of Calcutta, and so basically her nutrition to all of that support is being done by us. এইগুলো দেখতে হয়, প্রথমে হচ্ছে এইগুলো দেখার, তারপরে সেই বুঝে তাকে ডক্টরের কাছে পাঠানো, তার খাবারের ব্যবস্থা করা, তাকে যদি আদার্স কোনো হসপিটালে নিয়ে যেতে হয় সেটার একটা ডেট ফিক্স করা, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা, সেখানে নিয়ে যাওয়া,
তো এগুলো আমরা করে থাকি। তারপরে তো আরও আছে, যেমন আমরা শীতকালে যেমন ওয়ার্ম ক্লথেস, তারপর ব্ল্যাঙ্কেট এগুলো হ্যাঁ, দেওয়া। এখন আবার এটা সিজনাল ড্রাইভ। সিজনাল আবার আমরা এখন আবার গরম পড়ে গেছে, তো সেই অনুযায়ী জামা কাপড় এগুলো আমরা ছাতা, তারপরে প্লাস্টিক। প্লাস্টিক হ্যাঁ। যারা অনেকেই আছে স্ট্রিটে থাকে যে একটা শেডের দরকার, কিন্তু সেটা বৃষ্টিতে ভিজে যায় বা গরমে খুব রোদে হয়, তো সেক্ষেত্রে একটা প্লাস্টিক দিয়ে একটা যতটা পারা যায় শেড করে দেওয়া বা একটা ছাতা দেওয়া, যতটা পারা যায় সেই মতো তার ব্যবস্থা করা আর কি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আর একটা জিনিস নিয়ে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে তারপরে এগাবো আগে। সেটা হচ্ছে আমাদের আর একটা ছোট্ট উইং আছে, কিন্তু আমরা সেটা মানে আমাদের কাজের ক্ষেত্রে আমরা কাজ করতে করতে দেখি খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেটা হচ্ছে মেন্টাল হেলথ। মেন্টাল হেলথ। একটু মেন্টাল হেলথ নিয়ে একটু বল। মেন্টাল হেলথ বলতে ম্যাক্সিমাম ধরো যারা এই এজে ধরো বা 50 পর থেকে তারপরে আরও 50 অ্যাবভ এজ, ম্যাক্সিমাম তো খুব একা হয়ে যায় বাড়িতে, বা দীর্ঘদিন ধরে বা কাজ করতে 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 টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, পাচ্ছে না, অসুস্থ হয়ে যাচ্ছে কাজ করা। তখন তাদের কী হয়, মানে বাড়ির পরিস্থিতিটাই এমন হয় যে ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন থেকে আরম্ভ করে তোমার এভরিথিং, তাকে কেয়ার করার পার্সন প্রত্যেকটারই একটা অভাব বোধ হয়। তো সেগুলো তারা হয়তো বলতে পারে না। এটা তো খুব সহজেই যে সবাই বলতে পারে সেই নয়। তাদের সাথে কথা বলতে 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 এখানে এসে তারা একটু গল্প করে, কথা বলে। তো ওই কথা বলার মাধ্যমেই যতটা আমরা পারি চেষ্টা করি, বা আমাদের এখানে তো আছেও মানে মেন্টাল হেলথের আছে দু একজন যারা এটা দিয়ে মানে আর দেবলিনা তো হ্যাঁ নিজেই হ্যাঁ উনি তো আছে, আমি ওটাই তো বলতে চাইছিলাম, উনি ওর থ্রু দিয়ে। থ্রু দিয়ে তো আসে হ্যাঁ। এখানে অ্যাজ এ ভলেন্টিয়ার আসে, তারা কথা বলে ওদের সাথে। কাজে এটাও আমাদের সাইলেন্টলি বলতে গেলে এটা একটা চলে। এটা খুব সব থেকে যদি আর রেগুলার তুমিও ট্রেন্ড কাউন্সিলর নিজে, তো তুমি বেসিক ফার্স্ট যখন এই জিনিসটাকে পুরোটাকে ধরে রাখছো, তো সেই জায়গাটাতে তুমি যেই ইনপুটগুলো দিতে পারো আমরা প্রফেশনালি। যেটা করি কি, এরা ম্যাক্সিমাম যারা আসে তারা কিন্তু কাউন্সিলিংয়ের ব্যাপারটা বোঝে না। তাদেরকে ওই একদম মানে যেটা ফরম্যাট বা বলো যাই বলো না কেন, যে ট্রেন্ড একদম প্রফেশনাল ওয়েতে এখানে চলে মানে হয় না খুব একটা। যেটা হয় ওদের সাথে মিশতে হয়, ওদের সাথে একটু একটু করে কথা বলতে হয়, বলতে বলতে ওরা নিজেরাই এক সময় ওপেন হয়, দিয়ে নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করে। এখানে একটু অন্যভাবে মানে এদের সাথে এগোতে হয়, এইটাই আর কি। এটা খুব ইজি, আমার মনে হয় খুব ইজি। কেন ওটাতে আমাদেরও খুব ভালো লাগে একটু। আমরাও তো প্রত্যেকে এখন এত ছোট ছোট ফ্যামিলি হয়ে গেছে যে একা থাকি, তো তো এই সবার সাথে গল্প করতে সময় কাটাতে আমাদেরও খুব ভালো লাগে। এটা একটা খুব ভালো মানে আমার অন্তত খুব ভালো লাগার জায়গা এটা। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। তোমাকে আর ব্যস্ততার থেকে আটকাবো না। থ্যাংক ইউ সো মাচ। সবাইকে হাই বলবে কি? হ্যাঁ বলে দাও। হাই আর আমার ওইটা আবার राजेश दा, आज हम लोग फर्स्ट टाइम यूट्यूब में ऑनलाइन गए हैं, तो आप थोड़ा हिंदी में सबको बताइए कि हम लोग का यहाँ कैंप में होता क्या है, क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सबको बताइए। फर्स्ट तो हम लोग का जो फर्स्ट हम लोग का बगल का जो पाड़ा का है बुजुर्ग लोग, महिला एवं जो दादा जी हैं, ये सब हमारे आसपास जितने भी पाड़ा हैं उन सब का ओल्ड मैन, तो जो ओल्ड मैन है उनको लेके आते हैं, उनको लेके आते हैं बाई एम्बुलेंस से, या जो अपने से पैदल चल के आने सकते हैं वो आ सकते हैं, नहीं तो एम्बुलेंस से भी आते हैं। और फर्स्ट में उनको वहाँ पे एंट्री किया जाता है नाम, उसके बाद मेरे पास आते हैं, यहाँ पे उनका बेसिक चेकअप, प्रेशर, शुगर, बीपी, ये सब चेक किया जाता है। करने के बाद फिर रिफर डॉक्टर के पास किया जाता है। डॉक्टर देखने के बाद फिर उनको दवाई दिया जाता है। चेकअप अगर रहते हैं, डॉक्टर साहब लिखते हैं चेकअप के लिए, तो भी चेकअप हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा देते हैं। कोई भी हॉस्पिटल्स में ले जाके अगर कोई ऑर्थोपेडिक पेशेंट हो या हाँ। कोई कार्डियक पेशेंट हो या कुछ स्पेशल स्पेशल रहने डॉक्टर। से फिर डायरेक्ट हम और लोग एक चीज़ जो हम सरकारी- लोग को बहुत आता है स्किन का। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ उनको ट्रीटमेंट करा के फिर वापस उनके घर तक पहुँचा देते हैं। अच्छा अच्छा, और एक चीज़ हम लोग जो करते हैं इसके साथ
जो हम लोग का खाना देना, हाँ, तो इसके हाँ जो जिनको प्रयोजन है खाना के लिए, वो हम लोग को बोलते हैं, कांटेक्ट करते हैं उनको। प्रत्येक दिन दोपहर में हम लोग का लड़के जो हैं वो जाते हैं, उनको खाना प्रोवाइड कराते हैं। जो खाना बना सकते हैं उनके लिए सूखा उनके लिए ड्राई फूड, ड्राई राशन जाता है, हाँ, प्रोटीन राशन जाता है बेस्ड। प्रत्येक मंथ। हाँ, जैसा उनको प्रयोजन है, मैंने मंथ का जरूरी है उतना उनको और जो खाना नहीं बना सकते तो उनके उनको लिए रेडी वो खाना बना के वो हम लोग का कम्युनिटी किचन से जाता है। थैंक यू। आपको लगता कैसा है काम करते करते? काम करते करते बहुत ही बढ़िया फील होता है। ये हम लोग ये नहीं समझते जो कि मेरे घर का सदस्य नहीं है, ये मेरे घर का सदस्य है, उस तरह का हम लोग इनको बिहेव करते हैं। जिससे कि ये मैंने पहले जो आए हैं और अभी जो आ रहा है उनमें बहुत इम्प्रूव देखने को मिलता है, जिसको देख करके बहुत खुशी महसूस होता है। Thank you. So basically, these are the two backbones of the camps. First, I introduced you all to Modi, then to Rajesh Da. They are the ones who basically look after the day-to-day affairs of the functioning of this particular project. And now I would like to talk to one of our ground staffs. He is from the community. He himself stays in the community. So we have in the team, we have about 5 of them from the community who basically are the first point of contact. They are the ones who go into the community on a regular basis since they live there, and they uh, weigh the need for the patient. So as soon as somebody contacts us, then and there, if there is an emergency, we get into the particular functioning. I mean, how to go about the. We take them to emergency units, or we do the first aid. All of that is done, but the people who basically need a doctor's checkup or eventual intervention, for them first we do a checkup, a background checkup, and that is done by our boys from the community. And so let me introduce you to one such member. পাপ্পু, আজকে আমরা ফার্স্ট লাইভ গেছি ইউটিউবে। তো একটু সবাইকে বলো তোমার রোল কি, কাজ কি, আমরা এখানে কি করছি। আগে নিজেকে একটু ইন্ট্রোডিউস করে দাও। হাই বন্ধুরা, আমি নগনেট ফাউন্ডেশনের একটা মানে পার্ট বলতে পারেন, বড় পার্ট। বড় পার্ট না, এটা দিদি বলছেন যে যাই হোক, ওনার কথাটাকে আমি অনার করলাম। কিন্তু কোনো পার্টই বড় ছোট না, আমরা সবাই এক। নগনেট ফাউন্ডেশন টোটালটাই একটা পরিবার। প্রথমে বলি নগনেট ফাউন্ডেশনটা কি, যেহেতু ইউটিউবে আমরা প্রথম, বা দিদি প্রথম লাইভ করছে। ফেসবুকে যারা বন্ধুরা আছে আমাদের দেখবেন, বা ইনস্টাতে আমাদের পেজ আছে, সেখানে দেখবেন। তা আমরা প্রথমত একটা এনজিও চালাই বলতে পারেন। প্রকৃত দুস্থ মানুষ যারা সত্যিকারের, যাদের স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে খাবার বলুন, বস্ত্র বলুন দরকার, আমরা সেই সব মানুষদেরই খোঁজার চেষ্টা করি, বা সেই মানুষদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করি। দেখুন, সেরকমই কিছু মানুষজন আমাদের এই মেডিকেল ক্যাম্পে রয়েছে। আর আরেকটা কথা বলি, আমাদের প্রত্যেক শুক্রবার একটা মেডিকেল ক্যাম্প হয়, বা সপ্তাহে সেই দিনটাই বন্ধুদের সঙ্গে বলতে পারেন দেখা হয়। কিন্তু সারা সপ্তাহ আমরা ক্যামেরার আড়ালে বা পর্দার আড়ালে সারা সপ্তাহ থাকি কাজের মধ্যে, সারা সপ্তাহে কাজের মধ্যে থাকি। তাই শুক্রবারটাই যেহেতু আমাদের মেডিকেল ক্যাম্প, এই আপনাদের সঙ্গে সবার সঙ্গে কথা হয়, এইটুকুনি বলতে পারি। আর আমাদের দেখুন এখানে ক্যাম্প চলছে, প্লাস ফ্রি, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ওষুধ, যেটা আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবু আমাদের ভেতরে এখানে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করছে। ইনস্ট্যান্ট মেডিসিন, এমনকি ইনস্ট্যান্ট টেস্ট, যেসব ধরুন প্রাথমিক যে টেস্টগুলো, রক্ত পরীক্ষা, ইউরিক অ্যাসিড থেকে শুরু করে আরও নানা রকম সুগার, প্রেশার, যত ধরনের মেডিকেল টেস্টগুলো যেগুলো মানে জেনারেলি দরকার, সেগুলো আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ সেটাও বিনামূল্যে
একদম আমাদের নিজেদের খরচায় সেটা পেশেন্টের কাছে আমরা পরিষেবাটা পৌঁছে দিয়ে থাকি। প্লাস আমাদের নিজস্ব আরেকটা অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে, ফ্রি অ্যাম্বুলেন্স, নগ্নেট ফাউন্ডেশনের অ্যাম্বুলেন্স। তার নামে নগ্নেট ফাউন্ডেশনের অ্যাম্বুলেন্স, কিন্তু নগ্নেটের না, এটা সম্পূর্ণ আমরা সেই সব দুস্থ মানুষদের কাছেই আমরা অ্যাম্বুলেন্সটাকে পরিষেবা ব্যবহার করে থাকি। দিন রাত রাত ভিড়, যখন যেসব মানুষদের প্রয়োজন হয়, ধরুন তিনি আমাদের পেশেন্টও না বা আমাদের সঙ্গে পরিষেবায় নেই, জাস্ট একটা ফোন এলো বা অ্যাম্বুলেন্সের যে নম্বরগুলো দেওয়া থাকে, ভাই আমাদের একটু হেল্প করতে হবে, আমরা কিন্তু দিন রাত দেখি না, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে বেরিয়ে যাই দুস্থ মানুষটাকে যাতে কী করে হসপিটালে বা পরিষেবাটা ওই মুহূর্তে আমরা দিতে পারি। এরকম আমরা সেবা করেই থাকি। প্লাস ধরুন এই দুপুরে যেসব মানুষরা, অনেক মানুষ আছে এখানে, একজন দিদা আছে, আমি একটু দিদিকে বলবো ক্যামেরাটা ঘোরানোর জন্য। এই যে দিদা, হ্যাঁ, দেখানো হয়েছে দিদাকে। দেখানো হয়েছে, উনি গড়িয়ার ব্রিজের নিচে থাকে দিদা। তা দিদার একটু ঘটনাটা বলি। তা আমরা মানে যাওয়া আসার পথে বলুন বা যেরকমভাবে বলুন, দিদাকে একটু ফলো করতাম, একদিন ফলো করে। তো একদিন এসে দিদিকে বললাম যে দিদি এরকম একটা দিদার গড়িয়ার ব্রিজের নিচে বসে থাকে, সবাই দিকে যায় কিন্তু ইগনোর করে চলে যায়, খুব বেশি হলে তো একটা জল টল কেউ দিয়ে যায়। তো দিদার সঙ্গে কথা বললাম, দিদা বললো বাবু আমি দুপুরবেলা ভাত পাই না, হয়তো সপ্তাহে একদিন কেউ খুশি হয়ে দিয়ে গেলো বা একদিন গাড়ি থেকে নেমে কিছু খাবার দিয়ে গেলো। তো সেই জায়গাটা আমরা চিন্তা করলাম বা বসে আলোচনা করলাম যে দিদার সত্যি করে দুপুরে রাত্রে খাবারটা দরকার। তা আমরা দিদিকে বলাতে দিদি সেই ব্যবস্থাটা আমাদের করে দিয়েছে নগ্নেট ফাউন্ডেশনের মধ্যে দিয়ে। এরকম দিদার মতন অনেক মানুষ, অজস্র মানুষ আছে। তা আমরা শুরু করেছিলাম 2-4 জন 10 জনকে দিয়ে, তা আজকে প্রচুর মানুষ, ঠিক সংখ্যাটা আমি বলতে পারবো না, অনেক মানুষকে আমরা এই নগ্নেট ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই দুপুরের খাবার বলুন, রাতের খাবার বলুন, শীতকালের বস্ত্র বলুন, গরমকালের বস্ত্র বলুন, এই ঠান্ডার সময় মানে কম্বল বিতরণ থেকে শুরু করে বলুন, বা এই মানে এক্সেট্রা এরকম ধরনের যেগুলো প্রাথমিক কাজ, সেগুলো কিন্তু আমরা এই ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে করেই থাকি। থ্যাংক ইউ। Thank you. প্রথম দিন সবাইকে আরেকবার থ্যাংক ইউ বললাম। আপনারা সঙ্গে থাকুন আর আমাদের পেজ ফলো করুন। আর আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, যদি এরকম দুস্থ মানুষ দেখেন আমাদের পেজে বলুন, খবর দিন, আমরা গিয়ে যোগাযোগ করে তাদের যতটা পারবো পরিষেবা দেবো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। So basically, this is a lot in Bengali, and maybe some of y'all will not get it. So let me just translate some of it, what they're trying to say. What? So basically, what our staffs were saying is they were explaining our day-to-day activities here at the foundation. So healthcare is one thing which we have realized since pandemic is very important to penetrate into and work uh, with the marginalized sections of the society, who basically the state government has gone ahead and created a lot of facilities uh, for such people, but the problem is they do not know how to avail them, and so there is a gap in that whole sector. So that is where we have decided to get in and basically handhold especially elderlies of the society, so that they get to uh, experience a more smoother healthcare facility. So what we do majorly is initially there is basically patients who have sugar, blood sugar, uh, pressure, uh, basic cardiac problems, all of that, who need regular medication and a basic doctor checkup. That is done completely in-house. But when somebody requires any specialty doctor, so a lot of cases patients come in with severe uh, heart ailments, with a lot of orthopedic problems. There's a lot of dermatological problems. So these patients are basically referred to uh, the local government hospitals, where they are treated further. So, but while they are sent to the, I mean, from taking them from their doorsteps to the hospital, the entire treatment
to getting them back into the houses, their own houses back. This entire step is done with our staffs along with them, and if there are surgery cases, we even sit there through the surgery, uh, get the whole surgery process done. The post care is taken care in our recovery unit. So this whole process is completely hand held for our beneficiaries. So this is something that we do 365 days a week. Now, while doing this, we realized there is a lot of issues that they face uh, because of nutrition, and that is why we have this other project called Project Nutrition, where we have two kind of facilities. Number one is the community kitchen, through which cooked food is sent out twice a day, and to people who do not have the means to cook or are not physically able to cook. And because we deal with a lot of people who are street dwellers, and they cannot do it, and we also have a lot of uh, elderly grandmothers now who are bordering Alzheimer's. So they are so their cognitive thought process to everything is dwindling. So for them, physically to be fit is also a challenge. So their food is the least of their concern right now. So that is where we come in, and we make sure that two meals are eaten properly, and we also give them dry protein based rations, so that they basically can have say sattu is something they have for breakfast, because it is easier to make. Just mix it with water and they can drink it. This is one part, and then there is also a set of elderlies who basically have a cooking arrangement. So for them, we give them the dry ration, and that they go ahead and cook, and this is done every 15 days. And what I personally do as the unit head is, as the organization's working head, is I personally go every 15 days. I try to go more often, but then usually it is every 15 days, to every household that we work with, and individually talk to them, see what are their pain points, if they are in need of anything in particular, or if what are the improvements that are happening, and how the team is performing. So do a spot analysis on behalf of the team. So this is what we majorly do. We also have a project for children, for the education bit, which we call the project Back to School. I'll make a separate video and maybe go live from one of the sessions, and tell you all more details there. But today I want to focus on Project Healthcare on Wheels, and also a bit of Project Nutrition, because these two go absolutely hand in hand. And কেমন আছো? কি খবর তোর? ভালো আছিস? ভালো আছিস? Okay, so these are people who are my regular people, and it is amazing to actually be able to bond with them and become a family, because these are actually now my extended family.
Okay, so now coming back to what I was talking about, it is so Project Nutrition is a big part of the healthcare on wheels because they go hand in hand. And now I'll actually like to give you all a little bit of background story about the organization. So this organization was started by our mother in 2014, and she basically started. So Project Nutrition is our pilot project, and she used to work with nutrition for the elderly. And this was basically my and my sister's retirement plan, which basically was supposed to happen on the normal times. But post pandemic, what happened is, and also there was this major cyclone in Bengal, uh, which was called I'm sorry, which was called Amphan, and during which I was living somewhere else. I mean, some other city, and I realized that I need to get back home and get together with my sister and my mother, and we need to create a team and get working on field and do something meaningful so that uh, we can reach out to more people who actually genuinely need it, because we are pretty blessed with a life that is abundant beyond means. And it basically was a split moment decision. It wasn't a tough decision though, and I got back and got into the functioning of the organization. And then what I did was go ahead and create a little team of people, and we went into the suburbs and get into the extreme of villages and start working there. And while my sister Devlina, she was looking into the CSR bit, and my mother was the overall guide. And that is how we and mind y'all, while we got into doing all of this, it was the peak of the pandemic, and there was health scare everywhere. And but then the team and I was out and about on field every single day, uh, making sure we could reach out to as many people as they needed. So now I will actually do another video in details about what happened around pandemic, because it changed a lot of our lives forever. And so let me wrap up this particular live, and thank you all for watching. And please spread the word around about the work if you think we are doing valued work. Do subscribe to the channel if you are new to the channel. Do follow and share the video if you think this would add value to anybody's life. And also, if you are from Calcutta or around and want to volunteer, do let me know. uh, we are available on Facebook, on Instagram here as well, and would be more than happy to go ahead and have you in our teams. And to donate, you can also get in touch with any of us, and we'll be more than happy to talk to you all further. All right, take care, stay safe, and take care of yourselves. Be as positive as possible. Also, try and help at least one person beyond
yourself. If there's any elderly at home, please take extra care of that person. They really need it. All right. Take care. Stay safe. Bye bye.